Om Shanti. So, welcome all of you to the Values for ஓம் Life சாந்தி. series. அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வேல்யூஸ் ஃபார் லைஃப் சீரீஸில். இது 57வது எபிசோட். And as always, before we begin, spend a minute in silence. நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் போல ஒரு நிமிட அமைதியிலிருந்து பரமாத்மாவை ஆவாகனம் பண்ணலாம். So, welcome all of you to the எல்லாரையும் episode on being வரவேற்கிறோம். essential. And as all of us are சாரத்தில் aware, it's நிலைத்திருப்பது. January month, இது and ஜனவரி the மாதம். first value for the last fortnight was on solitude, and the second தனிமையை value for பற்றி this month is on trying to go from டாபிக் இது expanse to பண்ணியிருந்தோம். essence. And இந்த these டாபிக் values வந்து are quite விஸ்தாரத்திலிருந்து significant சாரத்துக்கு in a way that வரக்கூடிய they help டாபிக் இது. us move towards the silent core which we originally are. And all of us have this experience that in school we are taught actually to write an essay in detail, and at the same time we are asked to summarize as well something, be very precise and நம்ம டீட்டெயிலையும் எழுத சொல்றாங்க, சம்மரைஸும் பண்ண சொல்றாங்க. to essence as well. எப்படி வந்து விஸ்தாரத்திலிருந்து சாரத்தில் வருவதுன்றதை Very பத்தி. senior Rajyogis with us, Sister Denise. நிறைய சீனியர் ராஜயோகிஸ்லாம் நம்ம கூட இருக்காங்க. Shanti, thank you so much for joining அதுல us. ஒருத்தர் வந்து டெனிஸ் And as சிஸ்டர். always, ஓம் சாந்தி. before I give it to Sister Claudia and to you for the talk, Sister, I would just want to introduce you in the form of a poem. சிஸ்டரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ஒரு போய ரூபத்துல. She is a very well-known person on this, and I must say that what I admire about her is எனக்கு அவங்க கிட்ட என்ன பிடிக்கும்னா she's written அவங்களுடைய many எழுதும் கலை. of the diploma programs in education, in values, in spirituality, of வேல்யூஸ் இன் we really take a lot of benefit in India because we have many courses in tie-up as an MOU with many universities. எம்ஓயு இருக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டியோட. Has been a Rajyogi since almost 50 years, more than that now. சிஸ்டர் டெனிஸ் 50 வருடங்களாக ராஜயோகியாக இருக்காங்க. And she's also instrumental for many programs. அவங்க நிறைய ப்ரோக்ராம்க்கு நிமித்தமா இருந்திருக்காங்க. Television called Raj Yoga TV, she was a director for that. ராஜயோகா டிவியோட டைரக்டராகவும் இருக்காங்க. அப்புறம் நிறைய ப்ரோக்ராம்ல அடிக்ஷன் ரெக்கவரி பத்தி அவங்க நிறைய நிகழ்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க. கனடால 2007 to 10 இருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன். இப்போ ஒரு போயம் சிஸ்டர். இன்னைக்கு நம்ம கூட சிஸ்டர் உடைய பிரசன்ஸ் நம்ம கூட இருக்கு. அவங்க நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க எப்படி வந்து சாரத்துக்கு போவதுன்னு. இந்த வேகமான ரொம்ப சத்தம் நிறைந்த உலகத்திலோட எப்படி இந்த சத்தம் நிறைந்த உலகத்திலையும் எப்படி நம்ம இசன்ஸை எடுக்க முடியும் அப்படின்னு. ஏன்னா இது ராவணனுடைய உலகமாக இருக்கு, ஒரே சப்தம் நிறைய இருக்கு. நம்மலாம் வாழ்க்கையை வாழ்வதற்காக வாழறோம், வாழாம. மனித குலமே வந்து ஒருத்தர் இழிவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. கடைசியில நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருந்து எல்லாம் தவறான நம்பிக்கைகளையும் நீட்டிட்டு நாம கடவுள் தானே வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். இது வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியை கொண்டு வருது. இதோட நான் சிஸ்டர் கிளாடியாவை, யார் வேன்கூவர்ல இருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களோ, சிஸ்டரை வரவேற்கிறதுக்காக. குட் மார்னிங். உங்களுக்கு குட் ஆஃப்டர்நூன். இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே குட் ஈவினிங்.
இது ரொம்ப And மகிழ்ச்சியாக of இருக்கு. course, நீங்க we all மறுபடியும் இந்த ப்ரோகிராம்ல live ஜாயின் and பண்ணியிருக்கீங்க. there's so much for us to learn. நமக்கு நெறைய So விஷயங்கள் I ஷேர் think பண்ண to இருக்கீங்க. be essential is very important in life. எப்படி சாரத்தில் We want நிலைத்திருப்பதுன்றது வந்து somebody ரொம்ப near us முக்கியமான விஷயமாக to இருக்கு go வாழ்க்கையில. into essence, and then they எப்படி will நம்ம அந்த listen to us. சாரத்துக்குள்ள போறது? Otherwise, they will not be able to record what we talk about. இல்லன்னா So நாம என்ன பேசுறோன்ற I'm அர்த்தமே really hungry for மற்றவர்களுக்கு that புரியாது. because I think as much as sensible we are in life, we have more success too. அப்ப So எப்போ சாரத்துல I நினைக்கிறோமோ நெறைய remember the சக்சஸும் நம்ம nice வாழ்க்கையில வந்து சேருது. day of white flowers with the rose and நெறைய lilies. ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ், ரோஸ், லில்லி எல்லாமே Yeah, இருக்கு. because white is also the essence. So I thought ஒயிட் instead of கூட red, and red is சாரம் the இல்ல. color of love, but I want to be the color of ரெட் வந்து essence, which is அன்பிற்கு ஒரு white. கலர். இருந்தாலும் So நான் இசன்ஸ் welcome to அதுல you. நிலைக்கணும் And அப்படின்றதுக்காக ஒயிட்ல நெறைய பூக்கள் வச்சிருக்கேன். இந்த listen to பொக்கேவோட you. உங்கள நானும் வரவேற்கிறேன். Thank you so much, Claudia and ரொம்ப நன்றிகள் Manoj கிளாடியா Bhai. சிஸ்டர், And மனோஜ் பாய். it's wonderful to be with everyone. இது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கு. I'll speak a மறுபடியும் உங்க little நடுவுல slowly இருக்கிறது. because there are நான் many ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்லோவா languages that பேசுறேன். நெறைய லாங்குவேஜ்ல this is being translated into. டிரான்ஸ்லேட் பண்றாங்க. When you think of the word essence, you also சாரம் think அத of பத்தி நினைக்கும்போது perfume. நாம வந்து பர்ஃப்யூம் And பத்தி the கூட flower நினைக்கிறோம். essences that அப்புறமா contain ஃப்ளவர் tremendous எசன்ஸ் பத்தி strength. அதுல So ஸ்ட்ரென்த்தும் I இருக்கும். think if we want to practice to be அப்போ the நாம essence பிராக்டிஸ் of பண்ணோம்னா ourselves, சாரத்துல then it's நம்மள பத்தி connected சாரம். with being in our power, where we அப்ப are அதுல completely integrated with ourselves. And இன்னர் all the பவரோட extra கனெக்டடா இருக்கு. things, அப்புறமா the நிறைய எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸும் இருக்கு. distractions, the நிறைய reactions, டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு, all of ரியாக்ஷன் that இருக்கு. is எல்லாமே peripheral. எல்லாமே We அதை want சுத்தி to இருக்கு, நம்மை go சுத்தி to the இருக்கு. center, go to the ஆனா point. நாம நம்மளுடைய மத்தியில And of போகணும். course, the நம்ம essence உண்மையான of கோர்ல a போகணும். human அங்கதான் வந்து being இசன்ஸே is இருக்கு, the soul, சாரம் இருக்கு. and the soul ஹியூமன் has a பீயிங்ஸோடைய form of a இசன்ஸே point of வந்து light, சாரமே வந்து and சோல், contained in ஆன்மா. that infinitesimal point of light அது வந்து ஒரு is this அழியாத ஒளி ocean வடிவம். of அது experience, பெரிய கடல். of the அதுல past நிறைய and எக்ஸ்பீரியன்ஸ் the பண்ண முடியும். future. அதுல வந்து And this கடந்த காலம், ocean of நிகழ்காலத்தினுடைய your எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நிறைய இருக்கு. qualities, நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸ், and of course நன்னடத்தையினுடைய the soul கடல். is connected with God, the supreme soul, ஆன்மா வந்து சுப்ரீம் and சோலோடைய this one is கனெக்டடா இருக்கு. also in essence a point of light, but which அப்போ ஒளி ரூபம், is the ocean of ஒளி love, ரூபத்துல தான் கடலே peace, இருக்கு. அதுல purity, அன்பு, அமைதி, bliss, wisdom, பவித்ரதா எல்லாமே இருக்கு. and all the knowledge. எல்லா When ஞானமும் he இருக்கு. speaks to us, he says, அவர் நம்மிடம் I am பேசும்போது the essence of all நானு என்ன scriptures. சொல்றேன்னா, நான் எல்லா சாஸ்திரங்களினுடைய சாரமும் உங்களுக்கு If you சொல்றேன்றாரு. know anything about the scriptures of India, you உம், understand the இந்தியாவின் importance of சாஸ்திரங்கள் reincarnation because it will படிக்கும்போது take நமக்கு several மறுபிறவியை பத்தி births தெரியுது. to read all of நாம them வந்து நிறைய பிறவிகள் எடுப்போம். and understand what they're all about. அப்புறம் நாம அது And so புரிஞ்சுக்க when he முடியுது, talks about the மறுபிறவி பத்தி. essence of all the அப்ப அவரு scriptures, it's சாரத்தை the பத்தி essence பேசும்போது, of all the சாஸ்திரங்களின் சாரத்தை human பத்தி சொல்லும்போது, understanding and the way that அப்போ humanity மனிதர்கள் எப்படி has புரிஞ்சிருக்காங்க, interpreted the என்ன, எப்படி அத concepts that were originally given to humanity by ஒரிஜினலா the ஹியூமனிட்டிக்கு, ocean மனித of இனத்துக்கு knowledge. கொடுத்த இத வந்து அவங்க எப்படி So it புரிஞ்சிருக்காங்க. is that there is this infinite and the infinitesimal. And this is a very interesting concept to think about. இது ரொம்ப ஒரு We have to be இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் இது. still and silent, but we அப்போ also நாம can அமைதியாக be இருக்கணும். all-encompassing. அமைதியா So இருக்கும்பொழுதே not எல்லாத்தையும் biased, we're நிறைந்தவர்களாக not இருக்க முடியும். limited by one thing and எந்த ஒரு another. பயஸும் இருக்கக்கூடாது, So எந்த the வகையிலும் லிமிட்டடா இருக்கக்கூடாது. infinite is all the experience
experience that the soul has had அப்ப while அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட அனுபவம் this journey through many lives on this earth. இத்தனை பிறவிகள் எடுத்து The essence நிறைய of this அனுபவங்கள் journey அடைஞ்சிருக்கு. is அப்போ who இந்த essentially பயணத்தினுடைய am சாரம் I? வந்து நான் யாரு அப்படின்றது தான் And we சாரதி. understand what am I? I'm a soul, I'm a being of நான் light, வந்து ஆன்மா, I நான் வந்து ஒளிப்புள்ளி, have all these இதெல்லாம் வந்து புரியுது. qualities, I have a எனக்கிட்ட நிறைய predestined குணங்கள் இருக்கு. role in the drama, which is இந்த also டிராமால very என்னுடைய interesting. ரோல் ரொம்ப நல்லா டிஃபைன் But ஆயிருக்கு. then இதெல்லாம் who புரியுது. essentially am I? ஆனா And we நான் go நிஜமாகவே back யார் to the perfume. அப்படின்னும் போது which நான் is அந்த also a பர்ஃப்யூமோடைய எக்ஸாம்பிளுக்கு போறேன். vibration. And one thing that I am very interested in is அப்போ music. அதுல நான் என்ன இன்ட்ரெஸ்டட்னா நான் மியூசிக்ல இன்ட்ரெஸ்டட். Say மியூசிக்ல you have a full piano. ஒரு The ஃபுல் full பியானோவும் piano இருக்கு. has 89 keys, all the way அதுல from 89 bass கீஸ் இருக்கு. music tones to the நிறைய டோன்ஸ் இருக்கு. highest. And this corresponds to what the human voice can create. The அப்போ very அது வந்து ஹியூமன் வாய்ஸோட bass சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. singer all the way to the பேஸ் சிங்கரா இருப்பாங்க ஒரு சிலர். soprano, the very, very high notes. The male அப்போ voice ரொம்ப goes ஹை low, நோட்ஸ். the female voice goes high. And the totality of human experience can be இந்த மனித இனத்தினுடைய முழுமையான அனுபவம் ஒரு பாட்டுல வெளிப்படுத்த முடியும். essential. இப்ப இந்த பாட்டுமே ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு. And every soul in my இப்போ view ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் has their என்னுடைய own individual vibration, which I think அவங்களுக்கு ஒரு corresponds இண்டிவிஜுவல் with their வைப்ரேஷன் இருக்கு. essence. And அப்போ when you அது go into அவங்களுடைய இசன்ஸ் meditation, சாரத்துல இருந்து you are வருது அந்த very வைப்ரேஷன். deep. அப்ப இந்த You மெடிடேஷன் வந்து ரொம்ப become டீப்பானது. free from the consciousness of the body. You become அந்த just a மெடிடேஷன்ல point of light, உடலை மறந்துடுறோம். and நாம you're ஒரு ஒளிப்புள்ளி infused ஸ்வரூபம்னு with நிலைச்சு போயிடுறோம். God, the supreme being. நாம கடவுளோட And when இணைந்திருக்கோம். you're அவர்தான் வந்து tuned, பரமபிதா, there is பரமாத்மா. a vibration that takes place and that இப்ப spreads, நாம அவரோட இணைந்து இருக்கும்போது ஒரு நல்ல வைப்ரேஷன் ஏற்படுது. and radiates throughout the atmosphere. And that vibration, அந்த I think, வைப்ரேஷன் தான் corresponds to your essence. சாரம். அந்த வைப்ரேஷன் தான் Each சாரம். one has their own note. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நோட் இருக்கு. When a person is in what we call body consciousness, they are out of tune. அப்ப தேக அபிமானத்துல இருக்கவங்க டியூன்லே இல்ல. கடவுளோட அவங்களால இணையவே முடியாது. அப்போ அந்த ஸ்ருதி சேராம இருக்குது. With God in meditation, அப்ப கடவுளோட எப்ப சேர முடியும்? at your right essential vibration. And when you are அப்ப அவருக்கு நிகரான fully வைப்ரேஷன் நாம conscious ஏற்படுத்த of ஆரம்பிக்கணும். when you are really in tune, then you can இப்ப எப்ப really நாம டியூன்டா operate இருக்கோமோ in a way that corresponds to the real self, and you are authentic. நம்மளுடைய உண்மையான You are true சொரூபத்துல to இருந்து yourself. உண்மையான And I நேச்சர்ல would இருந்து say பண்ணும்போது also நம்மளால when அவரோட you கனெக்ட் பண்ண are முடியும். in your power. So then comes the matter of interaction with people, and அதுக்கப்புறமா மக்களோட தொடர்புல வர்றது விஷயம் வருது. நிறைய spend a பேரு lot of time working on their communication skills. தங்களுடைய தொடர்பு மக்களுடைய தொடர்பு கொள்ளும் கலை மீது ஒர்க் பண்றாங்க. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். That corresponds to their values. அது எப்படி என்னுடைய வேல்யூஸ் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க. There are many different aspects. நிறைய வித்தியாசமான அணுகுமுறைகள் இருக்கு. ஒருத்தர்கிட்ட ஒவ்வொரு வேல்யூ, ஒவ்வொரு நற்பண்பு இருக்கும். அது ஒண்ணு கூடி கூட போகாம இருக்கலாம். But there are a lot of things that happen really deeply on the inside, as well as the expression
of communication that is external, that is audible, that is visible. இப்ப நெறைய விஷயம் எப்படி பேசுறாங்க, அதெல்லாம் வந்து கேட்க முடியும். It is really real and really true. இப்ப Means கம்யூனிகேஷன் that I வந்து am உண்மையாக இருக்கும்பொழுது, absolutely me. நான் வந்து கிளியரா இருக்கும்போது, I'm நான் not வந்து என்னுடைய in the உண்மையான sense நான் that கிட்ட இருந்து I'm அந்த not கம்யூனிகேஷன் fake, போகுது. அப்போ அது கிளியரா but இருக்கும். this is me in my நான் எதுவும் பொய் essence, சொல்ல வேணும் அவசியமே இல்ல. speaking ஏன்னா about அதுதான் நான். what is required in that particular scene of the drama. எது அந்த டிராமாவுடைய சீன்ல தேவையோ அதுதான் நான் Because பேசுறேன். you're all actors and there's a நம்ம vast, எல்லாருமே ஆக்டர். enormous drama going on. ரொம்ப பெரிய Everyone is டிராமா an ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு. actor எல்லாருமே and ஆக்டர் இதுல. spectator. பார்வையாளர் கூட And இதுல. everyone is in their essential state of self. Then the interaction எப்பமா அமைதியான will be நிலைமையில இருக்காங்களோ, harmonious. அப்போ இந்த But when we தொடர்பு move வந்து away from our அமைதியாக essence இருக்கு. and we நல்லிணக்கத்தோட go இருக்கு. into some form of false consciousness, which அப்ப we இது will விட்டுட்டு call எங்க ego, தவறான கான்ஷியஸ்னஸ்ல போறோமோ, ஈகோ அந்த மாரி விஷயங்கள்ல we போறோமோ, have come under the influence of அப்போ the நாம other characters in the scene, or we மத்த come கேரக்டர்ஸ் under உடைய their தாக்கத்துல emotional வந்துடுறோம். conditioning, or we want to make a particular impression. And இப்போ நாம doing these things, we move away from our மற்றவர் மீது essence. பிரபாவம் And ஏற்படுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். sometimes we think that ஒரு சில நேரங்கள் நம்ம நினைக்கிறோம், create this persona that's better than my essence. And then it எனக்காக நான் ஒரு becomes புதுசான முகத்தை உருவாக்க is ஆரம்பிக்கிறேன். அது not என்னுடைய true. சாரத்திலிருந்து So the person விலகியதாக doesn't இருக்கு. really have that quality of self-regard and self-respect. அப்போ எனக்கு என் மீது சுய மரியாதையே இல்ல. அதனால நான் எனக்கு பதிலா வேறொரு So for முகத்தை me, நான் that கிரியேட் this பண்றேன். is also to be essence-full, is to be அப்போ really in contact with the நான் essence என்னுடைய of உண்மையான who நானோட really தொடர்புல the இருக்கும்போது one தான் நான் is, சாரயுக்தமா இருக்க முடியும். and give that more importance to what we may want to call public opinion. There are ways of நான் என்னை சரியாக presenting வெளிப்படுத்திக்கணும். oneself that are fashionable in one time and something else that's fashionable. அது எப்படி ஒரு நேரத்துல ஒவ்வொரு மாதிரி Everybody ஃபேஷனபிளா likes to இருக்குமோ create a அப்படி good பிரசன்ட் பண்ணக்கூடாது. impression. என்னுடைய உண்மையான நான வந்து And மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கணும். in the process of இப்ப wanting இந்த to ப்ராசஸ்ல be approved of by என்னை எல்லாரும் மதிக்கணும், people என்னை around, ஏற்றுக்கொள்ளணும் you அப்படின்னும்போது want to like you want people to think that you're good and valuable and all of these. மத்தவங்க வந்து நான் But what you நல்லவன், also எனக்கு know மதிப்பு is it கொடுக்கணும் means that அப்படின்லாம் you நினைக்கும் are not பொழுது in contact with your essence and you're creating என்னுடைய something சாரம் போயிடுது. நான் வந்து unreal புதுசா உண்மை and இல்லாத ஒரு விஷயத்த உருவாக்குறேன் நானு. aligning yourself with that. And அப்ப then எப்ப நான் the அதோட reality of தொடர்பு yourself கொள்ளிருக்கிறேனோ, is given second place. இன்னும் நானு என்னை And விட்டு then ரொம்ப one விலகி is போயின்னே not இருக்கேன். in என்னுடைய one's உண்மையான essence. நானுக்கு So நானு when 2வது you இடம் தள்ளிடுறேன் split நான். off from the self, and when this takes a very severe form, it இது can ரொம்ப சீரியஸான described விஷயமாகும்போது, as some kind of mental illness. இது வந்து மனநோயின்னே சொல்லிட முடியும். இது சீரியஸ் ஆச்சுன்னா அது மனநோயா கூட மாறும். But I think when you are giving a lot of importance to who you really are and அப்போ what you நாம are, நான் யாருன்ற விஷயத்துல வந்து ரொம்ப even முக்கியத்துவம் if கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது, it doesn't correspond with the preferences of someone else. மற்றவர்கள் என்ன You வேணும்னு ask yourself this எதிர்பார்க்கறதோட question: நாம தொடர்பை படுத்திக்காம, who do I want to satisfy நான் யாரை and திருப்திப்படுத்த why? போறேன்? ஏன்? And I think the most satisfactory of all things is to இப்ப be ரொம்ப really in திருப்திப்படுத்தக்கூடிய my விஷயம் essence, வந்து, to be really real. நான் ரொம்ப உண்மையாக, And உண்மை தன்மையோட for நான் those யார் people அப்படின்றத who வெளிப்படுத்தணும். think about what they look like in the eyes of God, or how அப்போ does நான் கடவுளின் கண்கள்ல எப்படி how தெரியிறேன் does அப்படின்னு God பார்க்கணும் feel உண்மையிலே. about them?
என்னை Of பத்தி என்ன course, நினைக்கிறாரு? God sees you exactly as you are. கடவுள் நான் எப்படி இருக்கனோ Because அப்படியே in என்னை the ஏத்துக்கிறாரு. past, all the என்னுடைய good கடந்த things that have காலத்தை happened, because there எல்லாம் is அவரு an பார்க்கறது கிடையாது. essential state of the soul, which is sometimes called the original state. And ஏன்னா when you ஆன்மாக்கு practice meditation, this is அதோடைய one of the அனாதி things நிலை that வந்து you're striving for, உறுதியானதுன்னு சொல்றாங்க. is to return back to your original condition, your original இப்ப state. மெடிடேஷன் வந்து எதுக்காகனா என்னுடைய உண்மையான பழைய நிலைமைக்கு போறதுக்காக ஒரு சாதனம். Exactly correct. Absolutely beautiful. And you would not want to be any other way. But of course, as we pass through time, we ஆனா reincarnate. காலம் செல்ல செல்ல Many நாம things மறுபிறவி happen எடுக்கிறோம். which நிறைய disturb விஷயங்கள் us. நடக்குது. அது வந்து அலைக்கழிக்க If ஆரம்பிக்குது. something nice happens, it's not going to disturb you or distort you. நல்லது நடக்கும்போது அது Sometimes நம்மளுடைய you have very வருத்தப்பட வைக்கிறது இல்ல. harsh experiences, ஆனா ஒரு சில painful நேரம் கஷ்டமான experiences, which அனுபவங்கள் do ஏற்படுது. distort the soul, and then you are moved away from your essence. And அப்போ நாம நம்மளுடைய உண்மையான நான்ல practice இருந்து of விலகி போயிடுறோம். spiritual work is to அப்போ get நாம back ஆன்மீக from all of those distortions and ஆன்மீக reach back to ஹோம்வொர்க் your பண்ணும்போது essential நாம நம்மளுடைய self. உண்மையான நிலைமைக்கு திரும்ப ஆரம்பிக்கிறோம். And you do not arrive at it by imagining what it probably was, because that will not be really real. That will be artificial. It will be a construct. So the question arises, if I அப்போ am கேள்வி என்ன வருதுன்னா, depleted and distorted, எனக்குள்ள நிறைய கஷ்டம் துக்கம் இருந்ததுன்னா how do I come back to my நான் essence? How do I எப்படி என்னுடைய restore சாரத்துக்கு myself திரும்புறது? to my realness? And this is where yoga is very இப்போ relevant. இங்கதான் யோகா வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு. I think not இது everybody வந்து ஒரு செயல். realizes this, but யாரும் இதை when ரியலைஸ் பண்ற you மாதிரி are தெரியல. in yoga, ஆனா நான் God, யோகால Supreme இருக்கும்போது Being, it sets கடவுளோட up a பரம தந்தையோட resonance. இருக்கும்போது And this resonance, if you can hold yourself in yoga long enough, it actually causes you to return back to your essence. இப்போ யோகால இருக்கும்போது நம்மளுடைய சாரத்துக்கு திரும்பறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. அதனால தான் அதை எல்லாருமே வற்புறுத்துறாங்க அதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு. It takes time, first of all, to get really accurately connected, and then to hold that. ஏன்னா யோகா பண்ணும்போது அக்யூரேட்டா கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. Can be amplified, and you can actually feel it lining up all the molecules of your being, so that any distortions get straightened out, any kind of contamination from எந்த ஒரு கலப்படமும் experiences of sorrow or trauma or anything ஒரு like துக்கம் this, கஷ்டம் be smoothed out in that இதெல்லாமே விலகி போகும் in that vibration. அந்த வைப்ரேஷன் மூலியமா. And as you continue on நம்ம இதை daily தொடர்ந்து செய்யல practice டெய்லி of இந்த yoga, ப்ராக்டிஸை you actually refine this, and ultimately you become நம்ம வந்து ரிஃபைன் பண்ண முடியும். from those dissonances, from அப்போ those நம்ம கவலை things துக்கத்துல which இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு have இருக்க முடியும். distorted you and bent you out of shape, and you return back to the pure, beautiful flower that you once were. And so this is why we have many அப்போ இதனாலதான் expressions connected with being நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு essential. சாரயுக்த In நிலையில fact, நிலைப்பதற்காக. going into expansion, one interpretation of this is இப்போ that ஒரு விஷயம் இருக்கு. people create stories to convince other people மனிதர்கள் வந்து that whatever they கதைகள் do உருவாக்குறாங்க. or do நான் is because of this
என்ன பண்ணணும், பண்ணலையோ, அதுக்கு காரணம் இது இதுன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு சார்பா வந்து நெறைய விஷயங்கள் உருவாக்குறாங்க. ஒரு பெரிய தப்பாயிடுச்சு, சரியானது செய்யல. These are called expansions. And it happens sometimes in everyone's இது experience. ஒரு சில நேரம் எல்லாருக்குமே நடக்க ஆரம்பிக்குது. நெறைய பேருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். Something that you recognize and you say, yeah, you're right, I did that. அப்ப இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டம்போது எல்லாரும் ஒத்துக்கவும் ஒத்துப்பாங்க. ஆமா, நான் அப்படி That's பண்ணேன். the end of it. But very often, ஆனா ரொம்ப you'll be accused of சீக்கிரம் something என்ன and பார்க்க you know முடியும்னா, it's right, but you don't want to admit. நமக்கு அது சரின்னு தெரியும். ஆனா நம்ம The ஒத்துக்க விருப்பம் இல்லாம circumstance இருக்கும். will create big piles of justification and excuse, or even to distract அப்போ the other இந்த மாரி people நேரத்துல from மக்களை திசை what they திருப்பதற்காக, wanted to focus on. எதுலேருந்து அவங்க So கவனம் that போணுமோ, the அதுலேருந்து திசை attention is திருப்பத்துக்காக no கூட longer பார்ப்பாங்க. on this fault of yours, அப்போ which you அவங்க are not என்னுடைய interested தப்புலேருந்து in அவங்களுடைய கவனம் திசை admitting, திரும்பிடும். accepting, or putting நான் right. ஒத்துக்கிட்டு அத And வந்து it சரி takes a lot செய்யறது, of time and இதுலேருந்துலாம் போகும். energy, and it இது gets வந்து நெறைய எனர்ஜி குடுக்க வேண்டியது இதுல. so the usefulness of அப்போ இதனுடைய being பயன், essenceful சாரயுக்தமா is இருக்கக்கூடிய to be able to பயன். say, yes, I did this, or no, I ஆமா, did. நான் இது பண்ணேன், நான் பண்ணல. I don't understand what your accusation is. Can you please எனக்கு புரியல, explain நீங்க it என்ன so I know what you're என் மீது talking குற்றம் about? சொல்றீங்கன்னு. Sometimes that is necessary. But always the essence is something to do with the truth. And it's often said that the truth is இப்ப simple. என்ன சொல்லப்படுது, உண்மை வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். It may be simple, but it's not இது வந்து சிம்பிளா இருக்கும். simplistic. Truth ஆனா is அவ்ளோ always ஈஸியும் very இல்ல. deep, very உண்மை வந்து subtle, ரொம்ப ஆழமானது, ரொம்ப and சூக்ஷ்மமானது. it's like a moment of truth. And அது when ஒரு நொடியினுடைய விஷயமாக இருக்கும். that is really true, it may be a painful truth, it may be an inconvenient truth, but அப்ப இந்த உண்மை வந்து அசௌகரியமானதா it கூட can இருக்கலாம். be short and sharp and to the point, அது வந்து ரொம்ப and it சின்னதா, has its own குறுகியதா, resonance. ஒரு So பாயிண்ட்டுக்குள்ள when இருக்க மாரி something இருக்கும். has a resonance that rings true, you know this expression, the ring of truth, or somebody says something that rings true, it causes people to stop and sit with that resonance, because அப்போ இது வந்து மக்களை உட்கார வச்சு யோசிக்க வைக்குது. by so much that is fake or artificial or என்னை சுத்தி நிறைய ஃபேக், ஆர்டிஃபிஷியல், so ஆர்டினரிலாம் when இருக்கு. there's something real and true, or a அப்போ person has presented எப்போ வந்து உண்மை themselves இருக்கோ, completely free from any of these அப்ப யார்கிட்ட artifices and so on, இந்த you get கலப்படம்லாம் a இல்லாம special இருக்காங்களோ, feeling that அது ரொம்ப நல்ல this ஃபீலிங்கா person குடுக்கும். is true, you can trust this person, you can resonate இந்த நபரை with நம்பலாம், with இவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை நம்ம their ஏத்துக்கலாம், experience of life, what happened to them. அவங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தது. And you come to the essence of the quality of a person. So in essence and honesty, resonance, அப்ப ஆனா உண்மையா நம்பிக்கையாக இருக்குது, the உண்மையாக இருப்பது, perfume இதெல்லாம் and வந்து sweetness and the sound இனிமையாக vibration இருப்பதனுடைய of that being, you know, when all of these things are அனுபவம். aligned, you can feel something. எப்ப இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒண்ணு கூடி இருக்குமோ அப்போ அனுபவம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கும். What is meant by being essenceful. So why is this a value? Why is this something that's ஏன் வந்து again இது ஒரு நற்பண்புன்னு சொல்றாங்க? ஏன் வந்து திரும்ப திரும்ப இதை be சொல்றாங்க? essenceful, get to the point, be real? And of course it is because so much of the time
there are so many conventions that ask us to be something which may sound good, but it's not real. People say, okay, dress for நிறைய பேர் success. சொல்லுவாங்க Or if you dress a certain way, then it proves வெற்றிக்காக something. நீங்க Actually, it doesn't. ட்ரெஸ் பண்ணுங்க சொல்லுவாங்க. Sometimes இப்ப நிறைய God has நேரங்கள்ல told us, look, your dress is not the physical clothes that you're wearing, it's your consciousness. கடவுள் சொல்றாரு, ட்ரெஸ் வந்து நீங்க So this போட்டுக்கிற mentality துணியும் கிடையாது, அது is உங்களுடைய dress, நினைவு. but people take it as the இப்ப physical ஆன்மீகத்துல என்ன சொல்றாங்க, clothing. ட்ரெஸ் வந்து And உடலை when சொல்றாங்க, somebody ஆனா is in body உடையை consciousness, நினைச்சுக்கிறாங்க. material consciousness, then யார் you வந்து have மெட்டீரியல் the கான்சியஸ்னஸ்ல quality. இருக்காங்களோ, Is there somebody who is wealthy that they இப்ப wear யார்கிட்ட பணம் really இருக்கோ, good quality clothes? Are they well நல்ல துணி coordinated, well போடுறாங்களோ, presented? நல்லா ப்ரெசென்ட் There are பண்றாங்களோ, people who tell each other and train each other that if you நிறைய பேர் வந்து behave in a way, தங்களுக்குள்ள then you'll be பேசிக்கிறாங்க, trusted. ட்ரைனிங் பண்றாங்க. And so நீங்க when இந்த மாதிரி people ட்ரெஸ் put on this போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா person, உங்க they மேல think, well, நம்பிக்கை dress வரும். that way so people will trust them அப்போ because கேட்கறவங்களும் வந்து அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் people போட are a bit ஆரம்பிப்பாங்க, அப்பதான் naive. என்ன நம்புவாங்க அப்படின்னு. But if you're இது எவ்வளோ ஒரு essential, ரொம்ப கம்மியான um, விஷயம். you will not be naive. You may be ஆனா simple, but இந்த you மாதிரி will எப்போ be சாரத்துல self-aware நிலைக்கிறாங்களோ, and aware. சின்ன விஷயமா And தெரியலாம், ஆனா whenever உண்மையிலேயே there அது is பெரிய something விஷயம். that doesn't fit, that doesn't resonate, that doesn't compute, you'll feel it and you'll notice it and you அப்ப will not. நம்ம கூட பார்க்க கூட மாட்டோம். Um, there are many people in this world who have நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த உலகத்துல, experienced a lot அவங்களுக்கான of suffering and pain and difficulties. நிறைய துக்கம் வலியினுடைய அனுபவம் இருக்கு And அவங்களுக்கு. some people will say, well, this is because of their karma. என்ன சொல்லுவாங்க, இது வந்து அவங்களுடைய No, கர்மங்களால. this is மற்றவங்களாம் சொல்லுவாங்க, unjust, this is very terrible tragedy and ரொம்ப you துக்கமான deserve விஷயம். this and so on. But whatever it is, whether it's a karmic return or a test or கர்மங்களின் விளைவு திரும்ப வருது, the difficulties that life puts up for you, these things will இந்த விஷயங்கள்லாம் a certain amount of distortion in the soul. And sometimes the distortion ஆன்மாக்குள்ள so ஒரு great கலக்கத்தை ஏற்படுத்துது. and happens at such ஒரு an சில early நேரம் இந்த கலக்கம் age வந்து in ரொம்ப life பெருசா இருக்கு. where you're not equipped to handle these difficulties, like அப்போ இந்த மாதிரி children விஷயங்கள்லாம் who find ஹேண்டில் பண்ண themselves in மனசு ஏற்பாடு இல்லாம இருக்கு. circumstances of war. They really get very, very badly traumatized by this. Some people who are in very dysfunctional families as they grow up, they really never acquire the skills that you need in life as we know it. And so the distortions அப்ப can இந்த be கலக்கம்லாம் என்ன பண்ணுது, it takes a person so far away from their essence தன்னுடைய உண்மையான சார யுக்தத்தின் நிலையிலிருந்து ரொம்ப தூரம் விலக்கி find விட்டுடுது. who they are. அப்ப அவங்க யாருன்னே கண்டுபிடிக்க And முடியாத this is போயிடுது. very difficult, இது very ரொம்ப கஷ்டமான painful, விஷயம். it's very disturbing இது ரொம்ப வலி for someone to தரக்கூடியது, இது be ரொம்ப in that டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்கக்கூடியது. situation. And I think when we're talking about being essenceful, we're also எப்ப talking சாரயுக்தம் about it in நிலைக்கும் the போது, context of the அப்போ self இது as ஒரு அர்த்தமும் இருக்கு. someone who is serving the world. And we இப்ப call நான் that வந்து இந்த spiritual உலகத்துக்கு service. So இந்த ஆன்மீக what is சேவையின் spiritual மூலமா நன்மை service? செய்யக்கூடியவன். Sometimes spiritual service is to enable an ஆன்மீக individual சேவை என்பது ஒரு நபரை to make contact with and return to their own essence. And I think தன்னை this is தனக்குள்ளேயே something உண்மையான கான்டாக்ட் ஏற்படுத்தி definite of வெளியே what it is of வரக்கூடிய being பயிற்சி essential. செய்யக்கூடியது. அப்ப இந்த சாரயுக்த Because நிலையில just as when you are in deep meditation with the supreme நீங்க வந்து ரொம்ப being டீப்பான and get மெடிடேஷன் into this பரமாத்மாவோட பண்ணிக்கிட்டு very இருக்கீங்க. powerful resonance which brings you to your essence,
In the same way, இது when நம்ம வந்து நம்மளுடைய சாரத்துல கொண்டுகிட்டு வரும். stabilized in your own அப்ப அதுல place நடுநிலைமை ஆயிடும். and you sit in meditation with நாம someone மெடிடேஷன்ல far away உட்காரும்போது from that, you can also ரொம்ப தூரத்துல amplify இருக்காரு அவரு. your own essence and convey what that feeling of the essential characteristics of the soul இப்ப is. நம்ம ஆன்மாவினுடைய உண்மையான குணங்கள் பற்றி சிந்திச்சு பார்க்கணும். The awareness that I am a pure, peaceful, powerful, loving being of light, and you hold yourself in that essential state, you can actually communicate that non-verbally to அப்போ another. நாம அந்த நிலையில நிலைத்திருக்கும் போது வாயால வார்த்தைகளால இல்லாம நம்மளுடைய வைப்ரேஷன் மூலியமா மற்றவர்களுக்கு அது உணர்த்த முடியும். And you set up a vibration which இப்போ not நான் ஒரு only வைப்ரேஷன் can செட்டப் பண்றேன். feel, இது வந்து மத்தவங்களும் உணர which, முடியும். can actually be strong enough to enable இப்போ them to feel இது வந்து நம்மள சக்திசாலி ஆக்குது. to be themselves in their essential original condition. And to me, this is a very wonderful form of service. It's very subtle. இது It's வந்து not ரொம்ப சூக்ஷ்மமான the சேவை. atmosphere, but people are வாயுமண்டலத்துல very much பரப்புது. influenced by atmosphere. And the மக்கள் வந்து atmosphere of the world around them இது மேல ரொம்ப பாதிப்படைறாங்க. very strongly pulls people away from their essential self. So if you can create an atmosphere which brings them இப்போ back நானு to their essential self, நல்ல வாயுமண்டலத்தை கிரியேட் பண்ணி அதுல அவங்களுடைய சார நிலையை அனுபவம் செய்ய வைக்கணும். So I think that an important part of the practice of being essenceful is to be aware that in your life, where you are, the place that you spend most amount of time, it may be in your office, it may be in your living room, it may be all sorts of possibilities, but many நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து தன்னுடைய வைப்ரேஷனை வெளியில இருந்து எல்லாம் பிக்கப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. You know, for me, I have several places which are just occupied by myself, and so I use this possibility to amplify. இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி நான் வந்து வாயுமண்டலத்தை பவர்ஃபுல் ஆக்குவேன். இத பத்தி ஜாதி ஜானகி வந்து என்கிட்ட நிறைய பேசியிருக்காங்க. இந்த வாயுமண்டலத்தை உருவாக்கக்கூடிய சேவை யார் வந்து அந்த இதுக்குள்ள வராங்களோ அப்போ இது வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உண்மையான சார நிலையில நிலைப்பதற்கு சொல்லி கொடுக்குது. And you're also creating an atmosphere that's very pure. Atmosphere is created by the thoughts. வாயுமண்டலம் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள், ஃபீலிங்ஸ், நடத்தைகள் இதுல இருந்து தான் உருவாகுது. அப்ப எப்ப நாம இதற்குள்ள நம்மளுடைய மனசை ஈடுபடுத்துறோமோ developing your communication and your அப்ப relation நம்மளுடைய with the தொடர்பு being, this sets up a very strong resonance in that area. அப்போ ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குது இந்த வாயுமண்டலத்துல. அப்ப அதை நான் செய்வதற்காக how far can I make this resonance reach? எவ்வளவு தூரம் நான் இந்த வைப்ரேஷனை ரீச் பண்ண வைக்க முடியும்? ஒரு சில மைல் போகுமா, இல்ல ரொம்ப மைல்கள் போகுமா? எப்படி நம்மளுடைய இது கனெக்ட் ஆகும்? If you think about a star in the sky, it looks so small. அப்போ வானத்துல இருக்கிற நட்சத்திரம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது. ஆனா சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க அந்த ஒளி
ஸ்டார் இந்த ஸ்கைலாம் பார்க்குறோம்ல, அப்போ லைட் இயர்ஸ் ஆச்சு அது இங்க கடந்து வரதுக்கு. recognize it and experience it. And you're also, in essence, a star. You're a bright, beautiful star of அப்ப spirit. நானும் ஒரு ரொம்ப அழகான நட்சத்திரம். இது வந்து ஒளியும் அனுப்புது, ஃபீலிங்ஸும் அனுப்புது. பவித்ரதா, அன்பு, தூய்மை. These are commodities, but they're intangible. இதெல்லாம் வந்து The more that we practice to be in our essence, இப்போ நாம நம்மளுடைய சாரத்துல நிலைக்க நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகும். அப்புறம் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணலாம். essence referring to perfume, that is really very concentrated. And I live in an area where they grow lavender. நான் வந்து And lavender is லாவெண்டர் very important விளையிற ஒரு in இடத்துல perfume industry. But in order to get 1 liter of the essence of lavender, essential oil, லாவெண்டருடைய எசன்ஸ் கெடுப்பதற்காக, அந்த எசென்ஷியல் ஆயில் எடுப்பதற்காக many bushes of lavender, many flowers நிறைய to create that புஷஸ் 1 ஆஃப் liter. லாவெண்டர் And தேவைப்படுது out of that 1 1 லிட்டர் liter, we ஏற்படுத்துவதற்காக. may take it even to a more distilled form. And then it's very powerful, ரொம்ப very tiny quantity. And I சின்ன think அளவுல that பண்றதும் image கஷ்டமாயிடும். is very useful for us because this is what we want to be. அப்ப இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா ஆயிடுப்போகுது. Very concentrated upon the self, not mixed up with the experiences and the people and places and everything that comes into our perception through our senses, but இப்போ நம்மளுடைய கர்மேந்திரியங்கள் மூலியமா விஷயங்கள் நமக்குள்ள வருது. அப்போ என்னுடைய உண்மையான நிலையில நான் இந்த உடலை விட்டும் விடுதலையாக இருக்கேன். இப்போ இந்த பர்ஃப்யூம் which is not influenced by the surroundings, but which actually exudes an influence and fills the surroundings with the spiritual vibrations, with peace, with sweetness, with love. இனிமை தன்மை, அன்பு, இதனாலலாம் நிறைக்க முடியும். I think enables another to make contact with their essence, as I was saying. அப்போ இது வந்து மற்றவங்களையும் தன்னுடைய சாரத்துல நிலைக்க வைக்கும். இப்போ இங்க நான் நிறுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். நாம இத பத்தி பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இப்போ நாம நம்மளுடைய உண்மையான சாரத்துல கொண்டு வரலாம். ரொம்ப அமைதியாக, எனக்குள்ள ரொம்ப அமைதியாக இருங்க. இந்த ஒளியின் மீது என்னுடைய கவனம். நானு இந்த ரொம்ப சின்னதான, ரொம்ப அதிசக்திசாலியான ஒளி, இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய சாரமாகவே இருக்கு. என்னுடைய உண்மை தன்மையினுடைய பர்ஃப்யூம் அதான். ரொம்ப ஆழமானது. என்னுடைய பவித்ர பீயிங்கோட சாரம் இதுதான். ரொம்ப அழகான சொரூபம். அன்பான வைப்ரேஷன். என்னுடைய உண்மையான செல்ஃப் வந்து ஒரு அழகான பாடும் குரலாக இருக்கு. ரொம்ப இனிமை, ரொம்ப நறுமணம் வீசுவதாக இருக்கு. நான் ரொம்ப சுத்தமானவன், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷானவன், ரொம்ப இனிமையானவன். And I am folded on myself, concentrated in my being. என்னுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்னும் அதிகமாகுது. என் மீது நானே கவனம் செலுத்துறேன். நான் தான் உண்மையான எசன்ஸ்.
And you go into sweet silence. இது யோசிக்க இத பத்தி யோசிக்க நான் ரொம்ப ஆழமான அமைதியில போயிடுறேன். Thank you. Om Shanti. நன்றி. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Thank you so much for this wonderful experience as well. And the ஓம் topic. சாந்தி. Thank And you it was for the really nice that you mentioned it's the first time நீங்க they நல்லா were those சொன்னீங்க. words because I write poems, so I felt it that essence and essential are so very closely linked. And the essential being of the cells is being the essence. Wonderful. So thank you for bringing that. ரொம்ப நல்லா இருந்தது நீங்க சொன்ன விளக்கங்கள்லாம். Few questions are about ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. meditation questions. I'll take that in மெடிடேஷன் between. கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. So அது somebody நான் is கடைசியில asking கேட்கிறேன். that, one of my ஒருத்தர் friends கேட்குறாங்க. and even your என்னுடைய words is நண்பர். really expansive and they tell me ரொம்ப most நிறைய of my டீட்டெயில்ஸ்ல damage and போறாரு. they take away a lot of my time. So என்னுடைய how நிறைய do நேரத்தை it is there எடுத்துக்கிறாரு. to be essential without being disrespectful? மரியாதை இல்லாம நான் எப்படி அவங்கள சாரத்துல நிலைக்க சொல்லி Sometimes சொல்றது? I ஒரு சில experience நேரத்துல நான் that என்ன people அனுபவம் say they செய்யறேன்னா, want to ask me a question, but they மக்கள் start giving என்கிட்ட ஒரு all கேள்வி the கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. background and things ஆனா like that. And நிறைய so விஷயங்கள் after the சொல்றாங்க. first day, okay, I கடைசியில understand அவங்க this, and கேள்வி can you என்னன்னு please tell அவங்களே me what your மறந்துடுறாங்க. question is? அப்ப நான் திரும்ப கேட்க வேண்டியிருக்கு. Or உன் கேள்வி can you என்ன? tell me what you really want to know? உங்களுக்கு என்ன Or தெரிஞ்சுக்கணும்னு what do you really mean கேக்குறீங்க? by that? Because you see, one must value one's own time. அப்போ நான் வந்து என்னுடைய நேரத்தை நானே மதிக்கணும். Another person's words and listening to them, but it's not indefinite. And we need to become skilled in the art of interruption. அப்போ நாம வந்து எப்ப ஒருத்தரை தடுக்கணும் அந்த விஷயத்துல கூட நாம எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும். அப்ப அவங்களையும் வந்து அந்த பாயிண்ட்ல நிறுத்த சொல்லணும், நிக்க சொல்லணும். நாம இங்க நேரத்தை இழக்க முடியாது. Get that person to respect us. It's not all அந்த நபரும் வந்து நமக்கு them, it's a மரியாதை different கொடுக்க process. சொல்லி தரணும். So இது வந்து 2 வழி when you're பாதை. spiritually நான் அவங்கள மதிக்கணும், அவங்க maturing, என்ன மதிக்கணும். you will know when you've given a person enough time and now it's okay, now it's time for you to respond, even if it's an endless flow. So this is a kind of skill. இது வந்து ஒரு ஸ்கில் தான். அது நமக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தேவை. அமைதியாக சிரிச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஆனா நாமளும் வந்து நாம என்ன சொல்ல வரோமோ அதுல ரொம்ப தெளிவா சொல்லணும். கான்வர்சேஷன் வந்து அடுத்த விஷயம். இது உண்மையிலே ஒரு கலை. Yeah, absolutely. Thank you. It's really a skill we need to work upon. The next அப்ப இது question உண்மையாவே ஒரு is கலை. saying that nowadays science is at our fingertips. The smartphone இன்னைக்கெல்லாம் gives us so much சயின்ஸ் வந்து நம்ம information within a second, within a few minutes. நம்மளுடைய விரல் நுனியில So இருக்கு. we are நிறைய approaching இன்ஃபர்மேஷன் the கொடுக்குது. timeline of severe consequences of climate change. நாம How வந்து do we கிளைமேட் get சேஞ்ச் the பத்தி sense இது from பண்றோம். the expansive nature outside of this science and go into this silent core which we are? It's very எப்படி difficult. வந்து நான் என்னுடைய உண்மையான அமைதி சொரூபத்துல நிலைக்கிறேன். Well, the communications technology is highly addictive. தொலைத்தொடர்பு You have to understand that. டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப Because, எஃபெக்டிவா இருக்கு. there நிறைய is a விஷயங்கள் lot நமக்கு of புரியறதே இல்ல. information, but also a lot of what I can call garbage. நிறைய விஷயங்கள் தேவையில்லாத all குப்பையாக over இருக்கு. social media and so on. So I சோஷியல் think மீடியால எல்லாம் that, நிறைய குப்பை இருக்கு. you have to really value your time and energy and use the internet for what you want, because otherwise it'll நமக்கு distract. என்ன தேவையோ அதுல You will யூஸ் get pulled யூஸ் பண்றது into வரைக்கும் all அதோட these இன்டர்நெட்டை wonderful நிறுத்திக்கணும். algorithms that know very well how to அப்போ get you to நிறைய do something அல்காரிதமும் that you இருக்கு. did not intend to do. நாம யோசிக்காத விஷயங்களை கூட செய்ய வைக்குது. Actually, you're giving away your power, and it's அப்போ designed நம்ம that வந்து way. You நம்மளுடைய need to know சக்தியை வந்து that. அதுக்கு விட்டு கொடுக்குறோம். Do not be impressed by it.
it is a tool for you to use and not a master for you to be the slave of. And அப்ப once இது you நமக்கு கிடைச்ச வெறும்னு ஒரே ஒரு சாதனம் தான். அப்ப எப்ப நம்ம ஒரு பாலிசி உருவாக்கியிருக்கோமோ நமக்காக, easy it is to get pulled in and addicted. அப்போ இது ரொம்ப ஈஸியான சாதனமா இருக்கு. உள்ள இழுத்து அதை அடிக்ட் ஆகுது. When you're not really in your own power, and you will. இப்போ ஒரு சில நேரம் நமக்கே நாம சக்தி இல்லாத போல இருக்கும். Many people who are sharp enough to really see that happening. அப்ப நிறைய பேருக்கு அது புரிய கூட மாட்டேங்குது, இந்த மாதிரி நாம அதுக்கு அடிமை ஆயிட்டு இருக்கோம். Great. So speaking of powers, as you அப்ப mentioned சக்திகளை about பத்தி பேசும்போது, so this soul is asking that I have recently done the Raj Yoga meditation course and இப்ப நான் ரீசெண்டா completed ராஜயோக the course, மெடிடேஷன் and he's saying க்ளோஸ் the first பண்ணியிருக்கோம். power I think அப்ப we all know about அஷ்டசக்தி, is practicing essencefulness. That's the power to detach or withdraw. So can you please explain and give some tips that how do I really go about doing this detachment, practice of detachment and withdrawing? எப்படி நான் டிட்டாச்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றது? ஏன்னா நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ராஜயோகா பண்ண. அப்ப இது பவர் டு வித்ட்ரா கடைசி பவர்னு தான் நான் சொல்லுவேன். For me, I always found the first power was tolerance, because there are many things that happen. இந்த அஷ்டசக்தியிலே நான் முதல்ல பொறுமை சக்தி தான் நினைப்பேன். That you have to tolerate and endure, நாள்பட நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கு, சகித்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு. the power of withdrawal, இந்த வித்ட்ராயல்ன்ற பவர் something I think that you work up to. Detachment is டிட்டாச்மெண்ட், விட்டு விலகுதல். the power of withdrawal. வித்ட்ராயலோட You have to விலகியதாக really, இருக்கு. check yourself. இந்த டிட்டாச்மெண்ட்ல நீங்களே உங்களை செக் பண்ணிக்கணும். It's usually recommended that you check at the end of every day, check what's been going on, and you have to understand what அப்ப நாம ஒண்ணு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும், அட்டாச்மெண்ட்னா என்ன. டிட்டாச்மெண்ட் தெரிஞ்சாதான் அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்தே விடுபட முடியும். Is detachment, but it's not. Dissociation is where you just cut off and freeze or avoid or something like that, which is all very body conscious. Detachment is when you're able to experience என்னன்னா as it is, எல்லாமே எப்படி இருக்கோ அப்படி அனுபவம் பண்ண முடியும், ஆனா அதனால எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் ஏற்படாது. and you can handle the pain. It doesn't make you suffer. Something may be distressing and you can handle the distress of it, but it doesn't make you react. It doesn't make you unable to bear it. You see, this is what powers are about. It's about இதெல்லாம் தான் சக்திகள். handling everything, being there for everything, but எல்லாம் வேண்டிய நேரத்துல அங்க இருக்கிறது. tolerance is getting higher so that you do not cut yourself off or react or something like this. You are able to manage it, and then when you can manage it on an emotional level, you're then able to apply your wisdom, and wisdom doesn't come in 5 minutes. It takes many years to gather. விஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயம் நிறைய வருஷங்களுக்கு அப்புறமா தான் வர ஆரம்பிக்குது. To call it wisdom, but gradually you understand what you have to do, when you have to do it, if you have to do it or not, and to what extent, and so on. And this is why Raj Yoga is a lifelong program. அதனால தான் ராஜயோகா வாழ்க்கை முழுக்கக்கும் ஒரு ப்ரோக்ராமா இருக்கு. கோர்ஸ் ஈஸியா முடிஞ்சிடும், ஆனா then we have to work with it, and it takes a whole lifetime to really ஒரு சிலருக்கு ஒரு நாள் முழுக்க கூட ஆயிடுது. and be the embodiment of it, and therefore
therefore அப்ப அந்த விஷயங்களுடைய படிச்ச படிப்பினுடைய சொரூபமாகணும். oneself and with circumstances. Wonderful. So a few ரொம்ப நல்லா points from இருந்தது. your talk itself, someone is asking that you mentioned two words, infinite and infinitesimal. So do you want to tell us, elaborate more on what is இன்ஃபைனைட், இன்ஃபைனைட்டெசிமல்னு 2 வார்த்தை சொன்னாங்க. இத பத்தி கொஞ்சம் விரிவாக சொல்ல. Infinitesimal means so small that you cannot measure it. And infinite இன்ஃபைனைட்டெசிமல்னா means so large that you ரொம்ப cannot சின்னது, measure அது it. வந்து So you're அளவே going பண்ண முடியாது. beyond the இன்ஃபைனைட்னா limitations பெருசு. of anything இப்ப material. இங்க நானு என்னுடைய Because anything லிமிட்டேஷன்ஸ் material விட்டுட்டு can be போறேன். measured, but infinitesimal is smaller than that, and infinite is bigger than that. And so when you bring your consciousness இப்ப outside எப்ப நம்மளுடைய of matter, then you go to another வெளி தொடர்புல dimension, which வரோமோ, is a spiritual dimension where you are beyond measurement of அதுல space, but also of time. Because if you want to really understand yourself as a soul, அப்போ நீங்க then உங்களை you ஒரு have to ஆத்மான்னு understand புரிஞ்சுக்கோங்க. that not only are you infinitesimally small, இப்ப smaller இங்க than the soul, இன்ஃபைனைட்டெசிமல் மட்டும் ஸ்ட்ராங்னு சொல்ல quiet முடியாது. and whatever they're called these days, quarks and whatnot, and that you can never cease to exist, and that there was no time when you came into existence. You have always been there. That's very deep to understand. It takes many years to consider and really realize it. So we have the words, but then to understand what those words refer to, we need to give it time and thought, and that is meditation. Yeah, so essentially both are opposite meaning words, though they sound very similar. Great. The other question is, you spoke a lot about அடுத்த ஒரு resonance. கேள்வி இருக்கு. So the soul is asking how we define resonance in practical life and practice it. Well, resonance is to do with vibrations, oscillations, sound. You see, there's a lot of people, they're concerned about something called 5G because it's microwaves, very, very small microwaves, and that has an effect. இப்ப You ரொம்ப can't சின்ன சின்ன வைப்ரேஷன் தான் இருக்கு. you can feel it. அதை நாம கேட்க முடியாது, Some ஆனா people who are very ஃபீலிங் ஏற்படும். sensitive, they find it very unpleasant. If you're insensitive to it, you won't notice it. But when you meditate, you start to awaken your sensitivity to these vibrations of qualities that come from the soul. So you're moving away from the resonance in terms of sound, or even in terms of inaudible, subaudible vibrations, to the point where you can feel something as subtle as pure peace. In wartime, they use resonance. And when I used to work in the BBC, I had a sound engineer who had worked in the Second World War using sound to have a negative impact on the enemy. And he was telling me that you produce sound waves at a certain frequency, you can actually kill somebody just by sound. And sometimes you have concerts where people use extremely low sound frequencies, which are also very loud, and this creates a lot of damage to the brain. And yet these type of things can also be connected with addictive behavior. And so you get actually the use of vibrations that are really very positive, very beneficial. And then on the other end of the scale, something that can be extremely harmful and damaging. That's resonance. Elaborate understanding, great.
So another question is about, you mentioned, speaking of vibrations again, that the atmosphere. So the word Atma is basically for soul. So the soul இப்ப has ஆத்மா அப்படின்ற விஷயம் வந்து ஆன்மா. as we understand அதுக்குள்ள atmosphere. So வைப்ரேஷன் there are இருக்கு. two questions related to that. That அப்ப can அதுல I 2 read கொஸ்டின் எடுக்கிறேன். someone's Atma's aura? Some soul நானு has யாரோ some ஒரு soul to ஆத்மாவுடைய read. ஆறா And படிக்க second முடியுமா? question related to that, I'll 2வது take it கொஸ்டின். together because they're closely related. That I'm not able to decide who is real or who is fake with me. So can அப்போ I really யார் என்கிட்ட உண்மை தன்மையோட இருக்காங்க, பொய்யோட இருக்காங்க No. கண்டுபிடிக்க முடியுமா? If you can't tell who's real and who's false, then it means that you are not in contact with yourself. இப்ப யாரு உண்மையா இருக்காங்க, யாரு உண்மையா இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியலன்னா, நீங்க வந்து உங்களோட தொடர்புல இல்ல. இப்ப முதல்ல நீங்க தொடர்புல உங்களுடைய தொடர்புல போணும். Full and honest person, and if you can't tell who's real and who's not real, யார் உண்மையானவர் இல்ல, யார் உண்மையானவர்னு சொல்ல முடியலன்னா, உங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்பட்டிருக்கு. And then in terms of reading people's auras, which is a different thing, there are people who enjoy நிறைய பேர் இருக்காங்க their ability to தன்னுடைய detect subtle energies, but these subtle energies are nothing to do with the சூக்ஷ்ம எனர்ஜிய spirituality. வளர்த்து கொள்ள If you want அவங்க to முயற்சி பண்றாங்க. start doing அப்ப that, இது then வந்து you have to ஆன்மீக முயற்சின்னுலாம் சொல்ல spirituality, முடியாது. because then அப்ப you're இது dealing with பண்ணோம்னா that. பண்ணலாம், அது வந்து It's ஆன்மீகம்னு சொல்ல முடியாது. subtle form of materialism, but it's not இது the வந்து same as சூக்ஷ்மமான spirituality. விஷயமான So மெட்டீரியலிசம். I wouldn't bother with it because it doesn't really take you anywhere and it's not reliable. இது வந்து நம்பவும் முடியாது, இதை வச்சு நம்பி Speaking of உட்காந்துருக்கவும் முடியாது. soul distortions, which you mentioned, this question is a lengthy one. I'll try to concise it. இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய கொஸ்டின். நான் You're உங்களோட saying that I have நானும் listened வந்து to the ராஜயோக concept of புதுசு. settling karmic accounts. நான் வந்து Justify கேட்டிருக்கேன், my pain கர்ம and கணக்கை traumas, சரி but பண்றது. then it creates distortion inside the soul அப்போ of இது cognitive processes. So what is the best way to justify my pain and trauma? And also there's அப்ப a இதுக்கு ஒரு சரியான வழி என்ன? Are these all cognitive processes or distortions self-created due to ignorance? Well, that's a very interesting use of language, but I think what you've done is pulled together a few words from இப்போ ஒரு சில வார்த்தைகள் வந்து சைக்காலஜில இருந்து எடுத்தோம்னா, அது உங்களுடைய கேள்வியோட தொடர்பு கொண்டு பார்க்கும்போது இப்ப என்னால அந்த மாதிரி அதுல போட முடியுமான்னு பார்க்கிறேன். இப்ப முதல்ல ட்ராமா, அதாவது அதிர்ச்சியை வந்து சரின்னு சொல்ல முடியாது. You have to actually see in what ways you are trying to avoid it. அப்ப And நீங்க அதை எப்படிலாம் அவாய்ட் பண்றீங்கன்னு பார்க்கணும். I don't know, manipulate it. எப்படி அதை or மாத்த using ட்ரை to பண்றீங்க? justify in that way. But a lot of people have different kinds of traumas. There's physical trauma, நிறைய mental பேருக்கு நிறைய அதிர்ச்சி emotional இருக்கு, trauma, also உடலால different மனதால kinds of trauma, and you விதவிதமா handle them இருக்கு. differently. அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வகையான நடவடிக்கை இருக்கும். Accident. That's called trauma. We have a very nice trauma hospital in Mount Abu where people go for car accidents and all this. அங்க கார் ஆக்சிடென்ட்ல இருக்கவங்கலாம் அதிர்ச்சியில இந்த சிகிச்சை பெறுவதற்காக போறாங்க. அது வந்து உடலாலான Different kinds of psychological abuse or dysfunctional family or something. குடும்பம் செயல்படாம இருக்கிறது. You have experienced something really terrible. A lot of people experience this in wartime, torture. நிறைய பேர் அனுபவிச்சிருப்பாங்க டார்ச்சர். And hearing other people. This is very traumatic. And இது ரொம்ப அதிர்ச்சி தரக்கூடியது. some therapy with a knowledgeable therapist about your particular kind of trauma
to help you to become free from that. And none of it. அதுலேருந்துலாம் விடுதலை பெற சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Some people they feel guilty about bad நிறைய things. பேர் வந்து நினைக்கிறாங்க. So it's a very complicated area, and you may be using the word trauma for something that somebody else would not call it trauma. They would call it just, you know, this happens normally in life. Something it has a வந்து வாழ்க்கையில நிறைய நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. trauma or a lot of trauma, and somebody will call a little bit of trauma just a slight bit of distress, but they wouldn't call it trauma. சின்ன There's a subjective element in that. அப்ப ட்ராமான்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப சப்ஜெக்டிவ். அதுக்கு வந்து ஒரு டெஃபினிஷன் கிடையாது. I can't really give you an adequate answer. Sure, thank you. This is another question, a twist of இது words. இன்னொரு கேள்வி இருக்கு. மறுபடியும் வார்த்தைகளின் விளையாட்டு தான் சொல்ல முடியும். Also the expansion, because it takes you to the unlimited. So can you please clarify? Well, I think again you've got a lot of playing around with words. Going to the essence means go to the concept. சாரத்துல இருக்குதுன்னா And in that sense, you are beyond the limits. நம்மளுடைய சாரத்துக்கு போறதுனாலே நாம வந்து எல்லைக்குட்பட்ட விஷயத்துல இருந்து வெளில போறோம்னு அர்த்தம். You know, I think when we're talking about these type of terminologies, we have to define our terms in order to have இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை பத்தி சொல்லும்போது நாம அதை டிஃபைன் பண்ணணும். நம்ம அதுல என்ன சொல்ல வரோம். Fine. So again, another question about Raj Yoga, that in the spiritual இன்னொரு we hear a lot about ஆன்மீக when your mind is racing பாடம் very மட்டும். fast, you should apply a full stop. So மைண்ட் வந்து வேகமா போகும்போது நம்ம ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் போட்டு போகணும். do that. So please help. ஆனா என்னால போட முடியல ஃபுல் ஸ்டாப். says when your mind is racing you should apply a full stop because you can't. யாருமே சொல்ல மனம் வந்து வேகமா ஓடும்போது ஃபுல் ஸ்டாப் போடல. Capable of applying a full stop, their mind would never be racing anyway. So யாரால ஃபுல் ஸ்டாப் போட முடியுமோ அவங்க மனம் வேகமாவும் போகாது. Something that will trigger a lot of thoughts. அப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நிறைய எண்ணங்களை தூண்டுதலாக இருக்கும். அப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்? மனதை காம் டவுன் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து make contact with thoughts and ideas. நாம வந்து எண்ணங்களோட ஐடியாஸோட தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பிக்கும். Go round and round and round in repeating, ever intensifying thinking. But you see, ஆனா பார்க்கலாம் people they நிறைய பேரு from a regular normal background they take the சாதாரணமான ஒரு பேக்ரவுண்டுக்கு போறாங்க. அப்புறமா but no. ராஜயோகா கோர்ஸ் எடுத்தோடனே ராஜயோகி ஆயிட்டோம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா நீங்க ராஜயோகி கோர்ஸ் எடுத்தாதான் அப்போ ஒரு கொஞ்சம் டேஸ்ட் தான் எடுத்திருக்கீங்க நீங்க ராஜயோகா என்னன்னு. இப்ப நீங்க இன்னும் ஆழமா அதுல போகணும். இப்ப நீங்க You have exposure to the concepts. These concepts are deep and you need to spend time on them. நீங்க அதுல நிறைய நேரம் டிஸ்கஷன் ஈடுபடணும். You need to think it through, and there's a lot of shifting that has to happen in your consciousness, and that takes. இதுல நம்மளுடைய புரிதலுடைய ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படும். Those of us who've been doing it 50, 60, 70, 80 years இதுல ஒரு சில ஒவ்வொரு நாளும் 50, 60 வருஷம் 70 வருஷம் கூட செஞ்சிருக்காங்க. Still refining it even then. So இருந்தாலும் ரொம்ப கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. don't expect that you can get the whole thing immediately. எல்லாமே ஒரே நாள்ல கிடைச்சுக்கும்னு நினைக்காதீங்க. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. So it's a process, we need to be patient. அப்ப இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ். நம்ம வந்து பொறுமையா இருக்கணும். 5 more minutes, is that okay for questions? கொஸ்டின் கேட்கலாமா? 5 நிமிஷம். Is
pertaining to the slogan in the spiritual class which we have daily. I think it was டெய்லி the நான் slogan, கூட sorry, the blessing. Did yesterday or day before yesterday? It's about, yeah, it was day before yesterday. It's about maintaining a balance of having an entertaining nature and a அப்போ reserved இது வந்து spiritual nature. So the ரமணீகதா Buddha is asking that மற்றும் we ஸ்பிரிச்சுவல் tend to நேச்சரை become பத்தி very expansive. He நம்ம tends வந்து to become ரொம்ப because of his entertaining nature, and then விஷயத்துல he நிறைய போயிடுறோம். repents. So he's அதுக்கப்புறமா asking that அவரே how can I வருத்தப்படுறாரு. have my entertaining nature yet be எப்படி essentially நான் possible? என்டர்டெய்னிங்காகவும் இருக்க முடியும், Well, புள்ளி you வடிவத்திலையும் know, நிலைச்சிருக்குது. this is the word Ramanique, which I would நீங்க never வந்து translate as entertaining nature. But I ரமணிக்ன்ற would வார்த்தையே translate it more என்டர்டெய்னிங்னு as நான் பண்ண மாட்டேன். like delightful, witty, you know, good sense of humor. ஒரு But சென்ஸ் ஆஃப் it doesn't ஹியூமர்னு mean கூட that சொல்ல you மாட்டேன். get carried away. ஆனால் அதுலேயே வந்து This போயிட முடியாது ரொம்ப balance ஆழத்தில். of Ramanic அப்போ அதில் ஒரு Hyata, you know, you're deep, so you're in contact with the depths, and you can still be humorous, you can still be நீங்கள் ஆழத்தில் போயிட்டு கூட but you don't get carried away. So when you ஹியூமரஸாக asking இருக்கலாம். this question, my நீங்கள் feeling இந்த is கேள்வி that you கேட்கும்போதே might feel that you get carried away and then you lose contact with your நீங்கள் வந்து moorings. And so you have to be able to be நீங்கள் in பேசும்போது contact with your உங்களுடைய essence and விஷயங்கள்லேருந்து ரொம்ப விலகி from that போயிடுறீங்க without அப்படின்னு losing தோணுது. contact. Like a balloon who's lost its string is broken and it flies off into the atmosphere. Right, wonderful. I'll take a few quotes from the, I mean, we have a few quotes on essence. So if you want to elaborate on a few of them, the first one is முதல்ல its essence is spiritual fire. அன்பு வந்து ஒரு ஆன்மீக நெருப்பு. Well, this is இது வந்து to do with love for God. கடவுள் மீதான அன்பை பற்றியது. You have very intense, deep love எப்போ for வந்து God, கடவுளுக்கு it ஆழமான creates அன்பு a இருக்கோ fire of அப்போ அது love. வந்து ஒரு நெருப்பு And உருவாக்குது. this fire is such that இந்த it அக்னி வந்து actually burns impurities out of the soul. நம்மளுடைய அப்பவித்திரத்தாவை அழிச்சிடுது. That's to do with the intensity of love, the focus of love. Yeah, இப்போ நம்ம அன்பு மீது a fire, கவனம் a செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோம். purifying fire. அப்போ இந்த அன்பு வந்து நம்மளை சுத்தமாக்குது. Yeah. I think that there are two other quotes which I'll take in the interest of இன்னும் ரெண்டு quite difficult to கோட்ஸ் understand இருக்கு. because when we speak கொஞ்சம் about கஷ்டமா இருக்கு அதை essence, we are அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண. trying to achieve perfection and getting concentrated, going to a perfect stage. So this is all about imperfection. It's said that the essence of being human is that one doesn't seek perfection. சாரம் மனித வாழ்க்கையின் சாரம் வந்து It's not the essence of being human. பர்ஃபெக்ஷன் Yeah, நோக்கி we கிடையாது all அப்படின்னாங்க. that's fine. Yeah, even I felt the same. And the second thing is the essence ரெண்டாவது of வந்து life is not being perfect. வாழ்க்கையின் சாரம் வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. Well, being மற்றவர்களை perfect means that you're not going to try and impress people or be good at everything. பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னா நீங்க வந்து மற்றவர்களை And when you're in திருப்திப்படுத்துறதாக balance, கிடையாது. it's very good. But essence is to do with the essentials. So the thing is this, that there are people who create sentences which நிறைய பேர் வந்து sound வாக்கியங்கள் very உருவாக்குறாங்க. nice until you analyze them, and then you find that the use of language நீங்க அதை யோசிக்கும் போது அது isn't நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கும். quite as accurate as they might at first think. இப்போ And லாங்குவேஜ் அந்த மொழி வகையில பார்க்கும்போது அது ரொம்ப நல்லா இருக்க மாதிரி speaking இருக்கும். something that makes ஆனா sense, உண்மையான or am I just அது using சாரம் words பத்தி that யோசிச்சீங்கன்னா sound nice? அது அவ்வளவா இல்லை. And the last quote I'll take, it is by இப்போ கடைசி Julius கோட்டு Caesar, that ஜூலியஸ் it is சீசர் better சொன்னது. to create than to learn because creating is the essence of life. Well, again, உருவாக்குறதே வந்து நல்லது. opinions, you know, the essence of இப்போ life is to இதுல வந்து create. It depends what you mean. You think ஒப்பீனியன் that நீங்க என்ன you're alive நினைக்கிறீங்க if you're going to reproduce
reproduce, or if you're going to build a building to prove and leave something after you're dead, and that's the essence of life. That's not the essence of life. Something much deeper. Even Yeah. Julius இப்ப நம்மளுடைய வாழ்க்கை Caesar, he வந்து was a ரொம்ப military ஆழமான ரொம்ப advocate. ஆழமான அர்த்தம் Right. இருக்கு And சொல்றாங்க. someone is asking, because he always asks that question, that brother, that can you share some of the stories of the seniors you have spent time with, particularly with that? If we had 2 minutes of time left, that's not possible. Yeah, so just one short story of your experience where Dadi Janki was able to go in the essence and you learned a lot from that experience, something like that. Okay, I'll give you a quick story. I was with her in a car in San Francisco, and there was very, very heavy traffic. And we left the நான் center. ஜானகியோட வந்தபோது ஒரு ரொம்ப டிராஃபிக் இருந்தது. அப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருந்தது. ஏர்போர்ட்டுக்கு 1 ஹவர் நின்று ஃப்ளைட் வந்து கிளம்புது. அந்த ஃப்ளைட்டை பிடிக்கவே முடியாதுன்னு ஆயிப்போச்சு. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நம்ம கண்டிப்பா பிடிப்போம். அப்புறமா எல்லா விஷயங்கள் சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் நாங்க வந்து அங்க வந்தோம், அந்த ஃப்ளைட்டை பிடிச்சோம். அவங்க வந்து முற்றிலும் ஷுவரா இருந்தாங்க, நிச்சயமா இருந்தாங்க. அப்போ அது வந்து ரொம்ப எக்ஸாம்பிள். பாபா சொல்றாரு, நேரம் வந்து உங்களுடைய படைப்புன்னு சொல்றாரு. நீங்க வந்து உருவாக்க முடியும். இது வந்து ரொம்ப அமேசிங்கா இருக்கு. Thank you so much for patiently answering all the questions, and I would now request ரொம்ப நன்றி. to propose the vote of thanks. Actually, Dr. Mehta said his மிஸ்டர் அனு வந்து because we're having a big நன்றி conference உரை with கூறுவாங்க. Meditation tomorrow in Mumbai. So he was quite busy with the activities. So apologies from his side. Over to you, Anu sister. Yeah, அனு thank you சிஸ்டர் வந்து நன்றி உரை very சொல்லுவாங்க. much. Thank you, Sister Denise. It's always very தேங்க்யூ deep, சிஸ்டர் டெனிஸ். நீங்க சொல்றது வந்து எப்பயுமே ரொம்ப reflection on the values ஆழமான being essential is, I think, as you said, deeper reflection is needed from each of us. And ரொம்ப ஆழமான we have to want to be in essence. And I think we need to understand that first. I felt as I was listening to. And as you said, I loved it that our vibrations or நம்மளுடைய fragrance வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய நறுமணம் வந்து resonates with what is our நம்மளுடைய உண்மையான ஆன்மீகத்தோட அது தொடர்புடையது. what is the essence I have to know. And I think we நம்மளுடைய எசன்ஸ் என்னன்னு நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நாம கூட நம்மளுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கோம். நான் இவங்க அப்படின்றதுல வந்து நிலைச்சிடுறோம். அங்கதான் வந்து I loved it. You said the power to tolerate, power of patience. ஏற்றுக்கொள்ளும் சக்தி, Because everything பொறுமை that's சக்தி happening வந்து is ரொம்ப bringing me தேவைன்னு away சொன்னீங்க. from my essence. So ஏன்னா என்னை சுற்றி நடக்க விஷயங்கள்லாம் வந்து என்னுடைய சாரத்திலிருந்து தள்ளி கூட்டிட்டு போகுது. with my essence. And when I'm in essence, I can understand others accurately. So many. நான் என்னுடைய சாரத்துல இருக்கும்போது என்னால மற்றவர்களை சரியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். ரொம்ப ஆழமான விஷயங்கள் நீங்க ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாருமே வந்து இதுல இருந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி எல்லார்கிட்ட இருந்து நன்றி. Much appreciate, and please convey my remembrances to Dr. Mehta. என்னுடைய நினைவுகளை டாக்டர் மேத்தாக்கு சொல்லுங்க. And then we'll go in the meditation. Is that okay? A drishti or comment? I think you've done the commentary. So drishti's Comment. Yeah. What is that you want, Sister Denise? We can just have drishti. Sure. So I'll just quickly announce. So as we always do, we'll go on the journey of being essential to learn and to really practically achieve it. So
after today's excellent talk by Sister Denise, we'll also do the values workshop on being essence. வேல்யூஸ் ஒர்க் ஷாப் இருக்கு. Experiential exercises to look within ourselves, to see this value within us, and the insightful talk எப்படி and இது வந்து meditation by Sister நம்ம Devi நம்மளுடைய on வாழ்க்கையில Monday. கொண்டு It's வர்றது. happening after 1 week, Saturday 28th January, 6:30 அடுத்த p.m. வாரம் West Coast time. 28 That's ஜனவரி 8 p.m. India time. So please note 8 it. p.m. இந்தியா டைம். So as we do once a month, our silence retreat will be on being Essenceful. And as like we wanted சைலன்ஸ் to ரிட்ரீட் tell இருக்கு. everybody that it is based on our Brahma Kumari's teachings. So you are most welcome to explore, join, and see how it feels. So it's happening on Sunday, 29th இது வந்து January, சண்டே 9 India 29 time. ஜனவரி That is Saturday, 28th January, 9 மணி. evening 7:30 p.m. for West Coast, Canada and US. And the next episode for Values for Life series is episode அடுத்த 50 எபிசோட்ல on divinity, Divyatam. 58வது For எபிசோட்ல our senior sister தெய்வீக Didi, தன்மை. Asha Didi. She is இப்போ the இதில் director ஆஷா of திதி Om வராங்க. Shanti அவங்க Retreat Center டைரக்டர் in வந்து India. ஓம் சாந்தி ரிட்ரீட் சென்டருடைய. And that's happening on Saturday, 4th அது February, வந்து சனிக்கிழமை at 4th 7 a.m. ஃபெப்ரவரி India time, நடக்குது. after 2 weeks from today. That is 8:30 p.m. India time. And 8:30 check மணி our websites, இந்தியா that's டைம். vihasa.in and vancouver.brahmakumaris.ca for all the upcoming programs and the videos எல்லா are available on ப்ரோக்ராம்ஸும் வந்து YouTube channels, விஹாசா.in as well as vancouver this is டாட் our பிரம்மகுமாரிஸ் டாட் playlist சிஏல link, இருக்கு. omshanti.tk/playlist/English. You can find all the YouTube videos, including எல்லா today's. யூடியூப் வீடியோஸ்லையும் So இருக்கு. thank you everyone, and yes, எல்லாருக்குமே if ரொம்ப nobody நன்றி. requests, we can have a photo. So if that is okay, Sister Denise, and so I request everybody to இப்போ எல்லாரும் கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. open your video. So give me a second. I am having some internet issue. I hope you can hear me. Sister Denise, you can hear me? Yes, Yeah. yes, yes. So I'm not able to go to the gallery view to take the photo, by the way. That's the drama, Brother Manoj. Yeah, Not able to that's take the okay. I photo. think we can skip it because I'm not very savvy with this control all, but it's okay. I think we can just skip it. You want to do it, Nikhil bhai? Yeah, please go ahead. Yeah. So just quickly. So all of you can please, sorry, we'll just take a few more minutes, Sister Denise, of yours. And Nikhil bhai, let me know when it's done. It's done. Done? Okay, thanks a lot. So over to Sister Denise. I'll play some meditation music in the background and we'll take a powerful, essential drishti from Sister Denise.
you so much once again, Sister Denise. Thanks. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti.